the decision of the government and the speaker to summon the assembly for 3 days on the 24th, 25th and 26th is basically murder of democracy. Anik ह्या 3 दिसांनी हे सेशन कालच्या दिसाक अनाउन्स केले इरोड्स डेमोक्रेसी कंप्लीटली. आमी जेन्ना बोवाळ केलो एज ऑपोजिशन की हे सेशनाक म्हाका दिसता मुखार दीस आमकां जाय म्हूण चड दीस जाय म्हूण त्या वेळार स्पिकरान लास्ट सेशनाक सांगलेलें की दीस मायज मार्चाच्या म्हयन्याक जातले म्हणून. पूण दूख म्हाका जाता आज हो डिक्टेटोरियल सालाजाराचो सरकार ज्या पद्दतीन बिलां हाडपाचो प्रयत्न करता, डिस्कशन बंद करपाचे प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाक टार्गेट करता, एक्टिविस्टाक टार्गेट करता. दिस इज बेसिकली अ डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दीस प्रमोद सावंत सरकार. The 9th session of this 8th Legislative Assembly म्हाका दिसता will create history because Governor's address is there. There is a budget session that is also presenting. Apparently, why is the government bulldozing with such laws that are not in the interest of the state, with bills that are brought? हितून म्हाका दिसता हो सरकार आज ऑपोजिशनाक भिलेले आहाय with regards to the law and order situation, with regards to corruption, with regards to unemployment issues, with regards to tourism issues, with regards to several other issues जे आमचे फायनान्शियल क्रायसिस जाला इन द स्टेट. हूंय ना हूंय हो सरकार हे लिपोवपाचो प्रयत्न करता बिकॉज दे हॅव अ ब्रूड मेजॉरिटी. दे आर मुवींग ऑन विथ सेवरल थिंग्स दॅट इज एंटी गोवा. Decisions are taken with regards to land convergence, with failing law and order situation, with activists now being arrested. Soglan soilyar म्हाका दिसता this double engine is trying to cover its failures. As a united opposition, we will definitely try to highlight things in the interest of the state. Whatever decision needs to be taken with this assembly session, we will together as opposition MLAs together decide on the next step. बट हूंय ना हूंय म्हाका दिसता गोंयांत जो सालाजार गेलोलो पुर्तुगेजा टायमार सालाजार शाही जाताली ती हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आमचे रायट कटेल करपाक आज बारीकशे प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशनाचो दिसूय ना. हो आमदाराचो दीस जो फ्रायडेचो दीस जाता तो दिसूय तेमी कट केलोलो. सो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता हो सरकार आज ऑपोजिशनाक भिलेले आहाय एंड वी वील डेफिनेटली together, although it was a 2-day session last time we exposed them, we will expose this government and their wrongdoings in the coming assembly session. So, आमकां समज आयले की 3 दिसाचें सेशन आमकां पयले रिप्लाय दिवपाक जाय टू द गव्हर्नर्स एड्रेस. मागीर आमचे बिझनस आसा 3 दिसांनी बिझनस कितें जातलें. आतां 2 दिसाचें सेशन आसलें ते एक दिसा गव्हर्नर उलयले दुसरे सेशन लांब कोत्ता म्हणलोले एकूच दीस लांब केला. दिस इज कंप्लीट जोक एंड अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. कित्याक म्हणटा आमकां कितले इश्यू आहात काडपाचे फ्रॉम द फेलियर ऑफ द होम डिपार्टमेंट टू द मिसगव्हर्नन्स ऑफ द स्टेट टू वॉटर प्रॉब्लम्स, बॅड रोड्स, टू improper coordination between the departments and agricultural related issues. So many things that we need to speak about the jobs also which people are having problems and the corruption which is going on. We need to focus on all these so that we can even stop the decline of tourism which is happening, which are issues which are dear to the hearts of each and every one. It affects every common man. And if we don't get a chance to speak, now you look at it, we are 40 MLAs. There is government business in between. And what will 40 MLAs be able to speak? I think the government was already worried after the session last year in July, August,
where we as opposition rose up and floored the government each day. I think the government doesn't want to face a simple opposition of 7 MLAs. Despite having a brute majority of 33, the government is running scared. And the government doesn't want to face an embarrassment on the floor of the House. There is a scam, from job scam to name the scam. Everything there's a scam. Issues are taking place. People are shouting. We are having mega projects coming up. People are having no water. And then they say, you will make arrangements for the water. From where will they get water? Do we have filtration plants where they will remove the salinity from the sea and give water to the people? Do we have a method to which allow water from the river to be drunk? They're already saying that there is E. coli in the water, in the rivers. And this is not water which is potable, means water which can be used for drinking. If this is not good, how do people survive? First, from a promise from 24/7 water supply. Then he says not possible. What kind of governance is this? And now you say 4 hours of supply. Please, we need to go from village to village. Just not Aldona constituency. Aldona is already hit because we are not having proper water supply. Even the 4 hours is not coming properly. Its entire Goa is suffering. And I think these are issues which we as legislators, we are elected to raise the voices of the people. If we don't get the chance to do this, what is the use? They just want to stifle our voice because, I repeat, the government is scared of the opposition. The government doesn't want to face embarrassment day after day. And that is the place which, according to me, is the temple of democracy. This is completely a move which is an embarrassment to the constitutional values and to democratic values. 3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता. म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. ह्या असेंब्लीन सरकार बजेट प्रेजेंट करपाचें आहा. तातूंत सरकाराच्यो ह्या वर्साच्यो प्रायोरिटीज कितें त्यो कळटल्यो आनी जे प्रश्न आहात लोकांच्या मनान जे आमी ओपोजिशनान काडूंक जाय ताचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. हे इतले प्रश्न, इतले इश्यूज, कॅश फॉर जॉब, लँड ग्रॅब, हे भरपूर इश्यूज आहात आनी जे आतां डिवेलॉपमेंट जाता जो डिवेलॉपमेंट इज नॉट बाय कन्सेंट, हें जें सगळें जाता हाजी उत्तरां 3 दिसान मेळूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. ताजे खातीर ही न्यूज जाता. पूण सरकार उत्तरां दिवंक सोदना. सरकार आपले नंबराची दादागिरीन बुलडोज करूंक सोदता लेजिस्लेटीव एजेंडा. हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या. ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजें बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता, कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना. हें सिद्ध जाल्लें आहा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की असलीं 3 दिसांची सेशनां घेवप, बजेट तातूंतूच प्रेजेंट करप, तातूंतूच आमचो गव्हर्नन्स एड्रेसाचे रिप्लाय आहा ती घेवप आनी सगळें फास्ट करून गुंडाळून सोडप. हें एक क्लियर सिग्नल की ह्या सरकाराक लायकी ना राज्य करपाक. आनी जे मनीस आपलें क्रिटिसिजम आयकूंक शकनात, जे मनीस उत्तरां दिवंक शकनात, ते मनीस सरकारान आनी सरकार गोंयचो चलोवपाक हांकां कसलोच अधिकार ना. आनी हाजे खातीर आनी देवूंक जाय. हें सगळी फॉर्मालिटी करचे परस देवून घरा वचपाक जाय आनी हें गरजेचें, हें गोंया खातीर बरें जातलें. अशें जाल्लें आसा आयज हो बीजेपी सरकार सारको भियाल्लो आसा म्हाका तरी दिसता. कारण प्रत्येक वेळ आतां गॅस सेशन फक्त 2 दिसांचे आसले आनी एक दीस गव्हर्नर स्पिचाची गेलो, दुसरो एकूच दीस आमकां जो बिझनस आसा तो सारको जालो. आतां कितें आसा, आतां 3 दिसाचो बिझनस आसा. आतां 3 दिसां भितर गोंयचे इतले इश्यूज जे आसा कंटिन्युअसली लोक आमकां सांगीत आसा. प्रत्येक गांवांत इश्यू आसा, लोक आमच्या मतदारसंघाचे इश्यू आसा, हे हायलायट करपाक जाय. आमकां न्यू पॉलिसी
तारीख धाडपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतलो प्रायवेट मेंबर एज्युकेशन डे पासून तितून ना. सो एक खंय ना खंय हो अन्याय आसा. आयज ऑपोजिशनाचेर चडूच अन्याय आसा. कित्याक म्हणटा की ऑपोजिशनूच रोल प्ले करता की मांडपाक एवरी टायम असोच सरकार करता. आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्स करता. ह्या एसेंब्लीन आमचे इश्यूज मांडपाक जाय आनी ते मांडले नाल्यार ते इश्यूज खंय ना खंय लोकांचे सॉल्व जातले. आतां अशें दिसून येता की BJP डबल इंजीन सरकार आसा तो फेल जाल्लो आसा. कित्याक तांकां फेलियर कळ्ळो आसा आनी ताका लागून ते 2-3 दीस एसेंब्ली सेशन दवरतात. समज सारकें आसलें आनी तांकां सगळे दोनूय सायडीन सपोर्ट मेळटालो, सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट दोनूय सायडीन सारकें मेळटालें. ना जाल्यार हे ते केन्नाच अशी एसेंब्ली सेशन वाडून दितली आनी ती पयलीं जाताली. आयज एसेंब्ली सेशन 1-2 दिसांनी जाता. हो अन्याय आमचेर सगळ्या लोकांचेर आसा, गोंयकारांचेर आसा आनी हो अन्याय सरकार करता. लोकांनी जागृत जावपाक जाय. आमी हो विशय मांडटले पण परत आमी स्पिकराकूय बरयलें की एसेंब्ली सेशन आसा हें मातशें वाडून दिवचें. आज 3 दिसांचें जे एसेंब्ली सेशन आउट केलो हा 24 तारखेर कॉमेस जाता मार्चाचेर. हें दीस इज ओनली टू मजल दी ऑपोजिशन वॉयसीस. हे सरकार जो आहा आमकां फटयता आनी अशें कोण फटयत आसतलो. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ही जी उतरां फकत नांवांची आनी फटोवपाची, पूण एक्चुअली हो सरकार विनाशोद्य, ग्राम विनाश आनी सर्वनाश गोंयकारांचे करीत आहा. आनी हें कोत तें आम उलयतले म्हूण 3 दिसाचें शॉर्टकट एसेंब्ली हे आज परत घेवन येता. आमी हें कंडेम करता. वी वूड वॉन्ट देम टू रिकन्सिडर and go for a full-fledged assembly session which would consider much more days than this. We totally condemn this again and again act of dictatorship of this government.